Respected physicians, welcome you all to today's webinar on non-articular lower limb pain syndrome. আয়োজনে বিডি ফিজিশিয়ানস এবং আজকে স্পন্সর কোম্পানি এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। আজকে স্পিকার বাংলাদেশের বিখ্যাত মেডিসিন এবং ইনফেকশাস ডিজিজ স্পেশালিস্ট প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যার। প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যার বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, বাংলাদেশের চিকিৎসা রিসার্চ জগতের একজন পথিকৃতি এবং শিক্ষক হিসাবে একজন আইকন এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসাবে এই দেশে একজন তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব। আমি প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যারকে আজকে স্বাগতম জানাচ্ছি সেশনে, এবং আমাদের সাথে আজকে চেয়ারপারসন হিসেবে যুক্ত আছেন প্রফেসর রোবেদ আমিন স্যার। প্রফেসর রোবেদ আমিন স্যার প্রফেসর অফ মেডিসিন এবং লাইন ডিরেক্টর এনসিডিসি। প্রফেসর রোবেদ আমিন স্যার একটা জরুরি মিটিং এ বর্তমানে ব্যস্ত আছেন। স্যার আশা করছি মিটিং থেকে ফ্রি হতে পারলে স্যার আমাদের সাথে জয়েন করবেন। আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমি আমাদের আজকের স্পিকার প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান স্যারকে আজকের সেশনটি শুরু করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। এত বেশি বিশেষণ দিয়ে দিলে তো লেকচার দেওয়া সমস্যা হয়ে যায়। আমি তো লেকচার দেই না, আমার লেকচার হলে তো একটা স্লাইড প্রেজেন্টেশন বা স্লাইড সহ হওয়ার কথা ছিল, তো আমার কাছে তো ওগুলো কিছুই নেই। আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে মোস্টলি ডিসকাসিং এ টপিক where a discussion can help the general physicians or can help the students to utilize it. So I have chosen a topic, maybe nobody heard in the past, that non-articular pain syndromes in the lower limbs. This is, I call it is a syndromic approach to diagnosis. So most of the time, clinicians, when the laboratory or imaging or other diagnostic tests are not readily available, physicians have long used an approach which is called a syndromic approach to diagnosis. So let us discuss today a syndromic approach to diagnosis of lower limb pains, which are non-articular. So most of the pains in the lower limbs are articular pains, but there are some conditions which are non-articular but still can cause pain somewhere in the lower limbs. Really, we do not have a strict cut-off definition for the lower limbs. It is said to be below the pelvis. So below the pelvis does not have a outline, but still we consider lower limb as some part of the lower limbs which is below the perineum on the front or the inguinal ligament on the front and lower buttock on the back. So this part can be considered lower limb. And it is not uncommon that general practitioners get a lot of patients who present with pain in different parts of the limbs. So if we are able to diagnose a specific condition, then we may avoid misuse of treatment, misuse of NSAID, or even say applying appropriate treatment. We can try to diagnose and treat patients. So most leg pain results from wear and tear, overuse, or injuries in joints or bones,
or in muscles, ligament, tendons, or other soft tissues. Some types of leg pain may be traced to the problems to your spine. Leg pain can also be caused by a variety of conditions, but non-articular pain syndrome, that means which are not arthritis, arthralgia, uh, the consideration of lower limb pain is important because most of these pains, non-articular, are either musculoskeletal, neurologic, vascular, or skin and soft tissue alterations. So we need to try to make an assignment that this pain is either musculoskeletal or neurological or vascular or in skin and soft tissue involvement of the pathology causing the pain. Leg pain can sometimes indicate most of the leg pains are not really serious and subside spontaneously with time, with or without use of the painkillers. So the but at the same time, leg pain can indicate a very serious vascular disease. And this can be occasionally even maybe fatal, and they require urgent medical interventions. So while evaluating a patient of leg pain, we need to consider those leg pain with sinister consequences and which may give rise to potential death of the patient. Many types of pain can be treated at home, but severe or persistent pain can indicate a more severe condition. So the pain occurs when nerves respond to stimuli such as high levels of pressure, high or low temperatures, and maybe by chemicals which can be released by tissue damage. So the leg pain can be mostly classified apart from the as neurological, musculoskeletal, vascular, soft tissue conditions, skin and soft tissue conditions, or these can overlap. The same patient may have more than one condition which is responsible for the pain. For example, in a patient with thrombophlebitis can have extensive cellulitis, can extend to extensive cellulitis, causing a skin, soft tissue and vascular, and a cellulitis can cause simultaneously the thrombophlebitis, causing involvement of the vascular system. So more than one type of disease condition can cause leg pain. Musculoskeletal pain, most of these the most important criteria for diagnosing musculoskeletal pain syndrome is said that these are reproducible pains. So if one can during examination
can reproduce the same pain which the patient complains by one of the movements, one of the maneuvers, then the diagnosis is most likely to be musculoskeletal pain, but it's not 100%. So in many other pain syndromes also that, but reproducibility is the best diagnostic criteria. Reproducibility by maneuvers is the most important criteria for diagnosis of the musculoskeletal pains. It can be from the joints, ligaments, not joints really, ligaments, bursa, and the muscles, soft tissues. The vascular pain are not uncommon. The most common vascular pain is one of the major cardiovascular diseases, that is peripheral vascular disease. So when we say that a patient has cardiovascular disease, we mean that patient have one of the four conditions. So either the patient has an ischemic heart disease, ischemic vascular disease, ischemic brain disease, peripheral vascular disease, or aortic aneurysm. So if any or a combination of these manifestations are present in a patient, is called cardiovascular disease. So the most important global cause of death is cardiovascular disease. So one of the manifestations is as peripheral vascular disease, and there are some other vascular involvement in addition to peripheral arterial vascular disease, which is mostly due to atherosclerosis, and sometimes that there is venous disease like deep brain thrombosis, chronic venous insufficiency, or small vessel vasculitis causing ischemic infarcts and ischemic toes. Toe tips are infarcted, or the whole toe, one or more, is gangrenous because of the peripheral vascular disease. So because the Indian subcontinent population has high incidence of cardiovascular disease, that means heart disease, stroke, peripheral arterial disease, and aortic aneurysm, we are likely to see a number of patients with peripheral vascular disease in the elderly patient who presents with leg pain. Neurologic conditions are mostly radicular pains through the sciatic nerve. These radicular pains are due to disc disease or vertebral disease. Mostly in the elderly, this could be due to malignancy, malignant deposit, especially male prostatic disease. They may present with leg pains. The other are the peripheral neuropathy. The patients who develop neuropathy relatively acutely, such as toxic neuropathies, drugs or other toxins, and
can cause pain, burning, numbness, tingling, etc. And also, the most important clue for peripheral nervous system disease, or called entrapment syndromes, that means the peripheral nerve is entrapped in a compartment and cannot produce function because there is edema of the compartment. For example, carpal tunnel syndrome. Similarly, tarsal tunnel syndrome is there. So the neurologic pains are mostly due to spinal disease causing pain in the sciatic nerve distribution areas, peripheral neuropathies, and entrapment syndromes. These are the common causes of neurological causes of lower limb pain. So leg pain can have a variety of characters, and these characters can sometimes point to relatively specific diseases. For example, a leg pain can be sharp, very sharp, suddenly developed, and is a shooting in nature, radiculopathy. If the patient is elderly, maybe a metastatic deposit in the lumbar vertebra. So acute pain, severe pain, and dysfunction. So pain and dysfunction in the lower limbs, that means patient have reduced ability to maintain function, which he was doing earlier before the pain developed. So pain and loss of function the pain can, if the pain is very sharp, it is often due to a neurologic pain. If the patient is dull, non-localizing, diffuse, could be due to a variety of reasons, but is unlikely to be a radiculopathy, is unlikely to be a localized musculoskeletal disorders. So one of the ways of making diagnosis is called a diagnosis by exclusion. So many a times in the diagnosis of patients with lower limb pain, we need to try to exclude some of the diseases. That my patient is not having a lumbar radiculopathy, lumbosacral radiculopathy. This conclusion we need to draw. So dull pain, most of the time, not much exacerbations, are unlikely to be radiculopathy, unlikely to be a localized musculoskeletal syndrome. And that's why the patient is dull, is all the time. So many times, functional disorders, even fibromyalgia patients may complain of lower limb pains. So you need to then try to categorize the patient, whether the patient has a fibromyalgia syndrome or not, etc. The pain can be numbing. Patient says that in the same area where there is pain, there is also numbness. And sometimes you can physically elicit presence or absence of the sensory deficit. If a patient has pain, has sensory deficit, the pain is neurologic in origin. So pain and numbness is such an important clue
But the question is that the numbness expression by the patients may not be the same numbness which we are expressing. This is to be found out by physical examination, mostly by an altered touch sensation. So we test the pain sensation. So if we can obviously determine that there is sensory deficit. You see, if you give pressure by a pin, you may make it a different on the two sides because the pressure is not the same. So that's why maybe you need to check a number of times to confirm that the patient has a sensory deficit. And a numbness complaint with pain and a sensory deficit localizes the disease to the nervous system. So that could be radiculopathy if the disease is arising in the lumbar root from disc disease or other diseases. It could be entrapment neuropathy because the nerve is stuck somewhere. Or it could be a mononeuropathy for various reasons. Mononeuropathy means it causes paralysis of the nerve trunk. The most glorious example is lead neuropathy, where the patient develops foot drop, wrist drop, or foot drop. So similar nerve trunk distribution of sensory loss or nerve root type of distribution of the sensory loss will determine whether the disease is at the nerve root or is in the nerve trunk. This can be determined by a combination of physical examination and history. So NAM system is, as because I am going slowly, still I have to finish by 10 to 10 because Rubadamin will speak for next 10 minutes. So as because I will go slow, I think wherever I go, you just listen to that and try to learn other things from the various sources. So it can be burning. Sometimes the patient says, I have burning of the lower limbs. So burning of the lower limbs doesn't indicate a particular disease, because this burning could be vasomotor in origin, such as in menopausal syndromes. This burning could be peripheral neuropathic in origin. So acute neuropathy is present with burning sensation, tingling. Or it could be altogether a non-organic or functional syndrome which causes. So in a functional syndrome and neuropathic syndrome is difficult to diagnose, difficult to distinguish, because both of them occurs in rest. Neuropathic syndrome occurs in rest, and the functional syndromes causing burning also occurs during rest because they forget when they work. It becomes severe only when they are at rest. So it increases at night. It doesn't allow the patient to sleep down, and often is a combination. Because there is no sleep, there is burning. Because there is burning, there is no sleep. So they enter into a positive cycle, and the patients cannot sleep despite having no serious disorder, no serious disability. That's why it is important that in patients presenting with lower limb pains, we intensively try to make a diagnosis rather than applying one or other of the empiric treatments. এটা থাকতে পারে এই ওষুধ খাও, এটা থাকতে পারে এই ওষুধ খাও। এইভাবে যদি আমরা না যাই, না যাওয়া সম্ভব আমি বলবো। এটা হচ্ছে না যাওয়া সম্ভব if you want to make it. So the pain which is radiating, that means is distributed over the long duration
long segment of the lower limb and is moving from one place to the other. So these types of pain are often radicular pain. And the radicular pain runs behind the thigh, behind the legs, and to the foots. If it is medial, involving the gratro, L5. If it is lateral, involving the little toe, it is S1. So radicular pain are radiating pain. All patients will not be able to say you the same thing. But some patients will characteristically say that it is radiating from here to there. And it occurs only on exertion or only on exercise or only on activity or only on weight bearing. Then you can easily say that this patient has a radiculopathy, which dictates what to give the treatment. There is no medication for that. We need to give them a lifestyle management, sometimes with active physiotherapy and exercises, which is lifestyle, rather than giving many medication, NSAID, or even going to surgery too early. So we need to be able to minimize the mismanagements as well. So when we see patients, it is not essential that only we give some management. We also need to minimize the inappropriate management attendant with long duration pain syndromes. Or the most commonly, what many of you listeners have sometimes experienced, called aching pain. X. These are also called cramps sometimes. But cramps are mostly acutely developing and relatively serious pains are called cramps. That's why the aching pain in the lower limbs, which is usually occurs due to muscle spasm under stress, physical stress or mental stress. So that's why foot massage is a very popular form of therapy which is available around the globe. And foot therapy can relieve these aching pains, foot massage. And that's why many people in the Mongoloid countries, there are more availability of foot massage because they work so motivationally, so actively, so stressful they are. They cannot sleep at night unless they have a foot massage. So the aching pain is a relatively common pain which many patients have often when there are some guests in the house. বাসায় অনেক মেহমান টেমান আসছে, সবাইকে খাওয়া দাওয়া করাইতে হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করতে হয়েছে, রাতে গিয়ে এমন পা ব্যথা যে আর ঘুমাতে পারছে না. This pain is an aching pain, is occurs under stress, which can be physical or mental stress, either of them. And foot massage is a good therapy. Foot massage can relieve this pain. We also try to categorize leg pains based on duration of symptoms or based on rapidity to more serious pain. যে হওয়ার সাথে সাথে রোগীটা একদম অচল হয়ে বিছানায় যে শুয়ে গেল, আর নড়তেই পারতেছে না, উঠতেই পারতেছে না, ওর পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব হয়নি, এটা হচ্ছে ড্রামাটিক্যালি অ্যাকিউট পেইন, যেটা সাধারণত যেটা মাসল ক্র্যাম্প বা মাসল স্পাজম বা মাসল পুল, এটা তো হতে পারে, অথবা অ্যাকিউট রেডিকুলোপ্যাথি,
এটাতে হবে। তাহলে এই জন্য whether the pain is how rapidly it raised to peak, what are the aggravating factors and relieving factors, what is the timing of the pain, whether it is daytime pain or nighttime pain, what is the nature of the pain, are the points in addition to some physical examination maneuvers and presentation which may make a diagnosis of the lower limb pain possible. So it's relatively simple. We want to identify the organ of origin of pain in the lower limbs. We characterize them either a musculoskeletal pain, a reproducible pain, a vascular pain, a neuropathic pain, or unclassified pain. So all these have such ways of management which are mostly physical and lifestyle modifications rather than use of the interventions or the best anesthetic in the world. So the pain can also be chronic and persistent. So if there is no variation, for example, a patient says, I have pain in the lower limbs for last 30 years, but still he has no disability or he has no dysfunction in the lower limbs. Is non-organic in nature, functional in nature, aching in nature, and does not allow the patient to sleep. So it is not the pain which is not allowing the patient to sleep. It is the sleep deprivation which is causing the pain, a discomfort, an uneasiness, unhappiness. All together makes this pain is a pain. Pain arising from the musculoskeletal system, as we said, that most of them are due to injuries in the lower limbs, because the most injury prone area of the body are the lower limbs. So injury sustained during a sports game or in an accident is normally acute and traumatic. Patient can give you the specific history, can identify the cause, and he knows that how it happened. Other causes such as some sports injuries build up over time. So if just because it is not acute and sudden, you cannot exclude a cause for a sports injury and causing the pain. So some sports injuries build up over time, such as repetitive strain injuries and some of the stress fractures. Traumatic injuries can also become long-term or chronic problems if the individual does not rest or seek treatment. It is important to be aware of what was happening before and around the time that leg pain emerged. ব্যথা যখন হঠাৎ করে শুরু হবে, তখন one of the policies or approach to diagnosis is said to be that you need to reproduce the scenario in which it has occurred. For example, একটা patient বাথরুমে একটা ভরা বালতি হঠাৎ করে এরকম তুলতে গেছে, যাওয়ার সাথে সাথে কোমরে ধরে গেছে, মনে হয়েছে যে একটা আওয়াজও হয়েছে, এরকমও মনে হয়েছে। এরপরে একটা ডান দিকে রাইট লোয়ার লিম্বে সিভিয়ার পেইন,
He could not come out of the toilet, and since then he is bedridden. This is an acute prolapse lumbar intervertebral disc with sciatica. But this can also occur with, I was calling muscle cramps or muscle spasm, muscle strain of the low back. So it could be sudden, severe, similar, making the patient immobile altogether. But it recovers very easily and over days. The as I was saying that muscle strain or muscle spasm is a common cause of leg pain and result from overstretching of the muscle that sometimes leads to a tear. হচ্ছে strain অথবা এটা sprain, দুটাই একই জিনিস. This in most of the situation, the gastrocnemius muscle of the calf is a common area for strains and tears. While muscle strains usually cause mild pain, you may experience a cramping or a sharp tearing sensation, especially if the strain is sudden, as I said that in the toilet lifting a bucket. So in addition to pain, swelling and bruising may also occur over the affected muscle. And muscle strain is often a cause of sudden trauma, can be diagnosed by a full medical history, and physical examination are generally sufficient to diagnose a muscle strain in the lower leg. And the treatment of most of the muscle and tendinous injuries related to the sports or exercise or activity, the treatment is called a RICE protocol, RICE, for the treatment of a muscle strain anywhere in the body. So this includes resting the muscle RICE, applying ice to the painful area is I several times a day, and compressing the muscle with an elastic bandage is C. And E is elevating the lower leg above the heart to reduce swelling. So the RICE protocol is the protocol adopted for most of the injury-related lower limb pain where it will give an effect. That's why it took a name, that RICE protocol. Another type of sports injury where you do not find any injury or any specific disease is called Shin splints, pain in the shins of the lower limbs. So medial tibial stress syndrome is a medial tibial stress syndrome and refers to inflammation of the muscles, tenderness and other issues surrounding your shin bone. ওখানে চাপ দিলেও ব্যথা পাচ্ছে, দুদিকে ব্যথা পাচ্ছে, শিনে পেইন ওর. The pain of shin splints may be sharp or dull and is felt along the medial and back part of the tibia, but the calf muscle attached to the bone. Usually the pain is felt during and after physical activity. তাহলে অ্যাক্টিভিটি বাড়াই দিবে, এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট of a musculoskeletal pain. Tendinitis is not uncommon in the lower limbs. This could be due to trauma
or sometimes due to some systemic inflammatory diseases. When systemic inflammatory diseases causes inflammation of the tendons or tendon insertions more specifically, that is known as enthesitis or enthesopathy. So enthesitis or enthesopathy are nothing but inflammation of the tendon insertions. However, tendons can also be strained by various types of sports injuries or exercise induced injuries, where we can the most common sites of tendinitis are the Achilles tendon and uh, sometimes the swelling of the tendon can be palpated as a cord-like structure. If you find in the area of the pain there is a cord-like structure and pain is reproducible because of the muscular, is nothing but tendinitis. Sometimes there is swelling. So Achilles tendinitis and posterior tibial tendinitis on the lateral side of the malleolus are the two common causes of tendinitis. However, it can occur in various areas. In all tendons around the joints can be affected by stress, strain, wear, and tear to cause pain arising from the tendons. Again, the treatment is RICE protocol. And pain increase with activity and stretching of the affected tendon is the most important physical sign. Swelling after activity is also a feature of tendinitis. And sometimes in sports injuries, Achilles tendon may rupture also, which is a medical emergency. You need to immediately refer the patient to this hospital for surgery. And that also can occur. Muscle cramp is a sudden contraction of a muscle that is sudden and out of your control. This is quite common in elderly patients. The calf muscle is the commonest area of a cramp to occur and is often known as Charlie horse. Charlie, CH. Charlie horse. হঠাৎ করে পাটা এমন ভাবে ধরে যাবে, অনেকের মা বাবা দাদা দাদি থাকতে ওদের থাকতে পারে। It can be mild, but it can be very serious, severe, and intensively sharp or stabbing. And it can be aggravated or frequency can be increased in conditions of dehydration, electrolyte depletion such as hyponatremia, hypokalemia, or exercising in extreme heat. All these conditions may predispose to muscle spasms which can seriously cripple. Medical history, physical examination may sometimes find a nodule on the muscle in case of severe muscle cramps. Stress fracture is another sports injury which is not uncommon. And because the X-rays may miss the diagnosis of stress fracture, they may suffer for relatively long and may come to the physicians for management. So it can be in the foot or in the legs, in the tibia. The hallmark syndrome is localized, very localized sharp pain with activity and diminishes with rest. This is the most important diagnostic marker of stress fracture. Again, treatment is RICE protocol. Most of the thing is RICE protocol. Rest, apply ice, and cold application, hot application, and elevation of the limb is RICE protocol.
among the vascular pain syndromes, most frequent pain syndromes and most dangerous of the lower limb pain syndromes. One is venous, called deep vein thrombosis, and another is arterial, peripheral thromboembolism in the lower limbs. Both these conditions can give rise to pain. For deep venous thrombosis, we know that this is serious because the clot may dislodge and may cause pulmonary embolism, which may cause death. So identification of the deep vein thrombosis, not missing a diagnosis of deep vein thrombosis, is important. And time is over. I have another program at 10:15, so I'll be preparing for that. I'll be, as I said, that I'll be stopping whenever time is over. So I'll be stopping here. Thank you very much. I'm sorry that maybe I talked is not very coherent, is not very methodical, but is a discussion. Thank you. Thank you very much, sir, for your outstanding presentation. Sir, দুই একটা কোশ্চেন কি নেওয়া যাবে? হ্যাঁ, খুব কুইকলি নিলে না দিন। স্যার, ভিটামিন ডি এর সঙ্গে এই পেইনের রিলেশন সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন দুই একজন স্যার। Okay. Actually, the patients who have aching pains and who have muscle cramps, as we said, that হঠাৎ করে ধরে যায় যেতে একদম পা বাঁকা হয়ে একটা মাংস ফুলে গিয়ে এক জায়গায় শক্ত হয়ে মাংসটা হয়ে যায়, এই দুইটা কন্ডিশনেই মে বি অ্যাগ্রাভেটেড বাই ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিটাই এটার কারণ নয়। তাহলে এটা যাদের থাকে ওদের মধ্যে যদি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিও থাকে তখন ওদের মধ্যে ক্র্যাম্পসটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হয়ে পেইন সিনড্রোম হতে গেলে ওদের আইদার রিকেটস অথবা অস্টিওমালাসিয়া একটা কন্ডিশন হয়েই হতে হবে। আদারওয়াইজ ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি ইজ নট ম্যানিফেস্টেড ক্লিনিক্যালি that it can present with lower limb pain as an isolated symptom. কি তোমরা চলে গেছো নাকি? অনেক সময় সফট টিস্যু ইনফেকশন গুলা, অনেক সময় স্কিন মানে জয়েন্টের ইনফ্লামেশন গুলো ওরা নাই মনে করে আমি আবার বলতেছি, সেটা হচ্ছে সফট টিস্যুর সাথে মার্চ করে যায়। যেমন যেটা অ্যাকিউট গাউট, এটা পা এমন ভাবে ফুলে যেতে পারে যে ওই জয়েন্ট সে বুঝতেই পারবে না, ও মনে করবে পুরো পাটাই ফুলে গেছে, সেলুলাইটিস হয়ে গেছে, অথবা সেপটিক আর্থ্রাইটিস, এটা তো অনেক সময় হইতে পারে। জয়েন্ট পেইন অনেক সময় রেফার্ড হতে পারে, যেমন পেইন অ্যারাইজিং ফ্রম দি হিপ জয়েন্ট মে বি রেফার্ড টু দি ফ্রন্ট অফ দি থাই। পেইন রেফার্ড টু দি ফ্রন্ট অফ দি থাই কুড বি ফ্রম pelvis. So in patients with ovarian cancer and some of the malignancies in women may cause pain in the lower limbs. Also even psoas abscess, retrocecal retrocolic appendicitis, pericolic abscess or suppurative lesion in the psoas and parapsoas. Pain may be referred to the front of the thighs. Thank you. Sorry that I couldn't go to everything. Thank you. স্যার, আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে রেডিকুলোপ্যাথি আর সায়াটিকার মধ্যে রিপিটলি কোনো যারা ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট করছে ডাক্তারের কাছে, ওরা খুব এমন কোনো যে একটা ক্লু আছে বেডসাইডে আলাদা না? যেগুলো সিভিয়ার এগুলাতে তো কোনো ডিফিকাল্টি হওয়ার কথা না। ডিফিকাল্টি হচ্ছে যেগুলো কম এবং যেগুলো সবসময় থাকতেছে না, কোনো ফিজিক্যাল সাইন নেই। তাহলে যারা অ্যাকিউটলি ইমোবাইল হয়ে গেছে, লস অফ ফাংশন হয়ে গেছে, আমরা মনে করবো যে ওর সায়াটিকা ক্যান বি রিপ্রোডিউসড।
ওর হিস্ট্রিতে দেখা যাবে যে সে বসে থাকলে শুয়ে থাকলে দেয়ার আর সাম পেইন ফ্রি পোস্টার্স। এই জন্য ওয়ান অফ দি ম্যানেজমেন্ট অফ সায়াটিকা স্কল বলে যে ওকে শোয়ায় রাখতে হবে না, আগে কিন্তু 2 সপ্তাহ শোয়ায় রাখতো, বালিশ ছাড়া বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে থাকো 2 সপ্তাহ, আমরাও দিয়েছি যখন আমি ইন্টার্নি এবং তার পরবর্তীতে। কিন্তু তারপর এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা চিকিৎসা ওষুধ দিতে শোয়ায় রাখতে হবে না, বলে যে ইউ অ্যাডপ্ট পেইন ফ্রি পোস্টার্স ডিউরিং ইউর অ্যাক্টিভিটি। এটাই হচ্ছে চিকিৎসা সায়াটিকা। এই জন্য এটা এমন রেডিকুলার পেইন হবে, এমন রিপ্রোডিউসেবল ওর এসএলআর পজিটিভ হবে, এবং এমন অবজেক্টিভ নিউরোলজিক ডেফিসিট থাকবে সেন্সরি অর সেন্সরি মোটর, তখন এগুলো দেখে একটা অ্যাকিউট সায়াটিকা ইজ ইনডিস্টিংগুইশেবল, এটার কোনো ডিডি নেই, এরকম হয়ে যাবে। ওকে, আজকে যেহেতু আর সময় নেই, রুবেদ ভাই জয়েন করার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু উনি আরেকটা কাজে ব্যস্ত। আজকে আমরা যে আলোচনা করি এটা বেশ কমন, আমি এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, আমরাও অনেকগুলো রোগী পাই, এর সাথে কিছু কিছু মিলে যাবে, কিন্তু বাকি যারা জেনারেল প্র্যাকটিস করছেন আমার মনে হয় তাদের অনেকগুলো রোগী ডে টু ডে প্র্যাকটিসে পেতে পারেন, এবং সেখানে যদি আমরা মনে রাখতে পারি কিছুটা সাহায্য হবে। এবং তারপরে পরবর্তীতে আপনার যেখানে প্রয়োজন মনে করেন, রেলিভেন্ট মনে করেন, সেখানে রেফার করতে পারেন, কিন্তু ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটা আশা করি করতে সমর্থ হবেন। স্যারকে ধন্যবাদ তাদের ব্যস্ততার মধ্যে সময় দেওয়ার জন্য, এবং যারা পার্টিসিপেট করেছেন তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ। কোশ্চেন একটু নিয়ে নিই স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন স্যার একটু নিয়ে নিচ্ছি স্যার। স্যার, হাউ ক্যান আই ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন রেডিকুলার পেইন এন্ড সায়াটিকা? না, ওটাই বলে সায়াটিকা ইজ এ রেডিকুলার পেইন। রেডিকুলার পেইনের ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে সায়াটিকা। সো the radical is either lumbar 5, lumbar 6 or S1. All of them travel to the sciatic nerve. So when pain is distributed and travel through the sciatic nerve and the reflection is in the distribution of the sciatic nerve area, then it is called sciatica. So it is same radiculopathy. স্যার, প্রিগাবালিনের রোল নিয়ে কি স্যার কিছু বলবেন? প্রিগাবালিনের এটা রোল হচ্ছে, এটা প্লাসিবো লাইক ইফেক্ট। আমরা যে মুরগির মতো রোগীদেরকে পেইন বললেই খাওয়াচ্ছি, আমি প্রথমেই বলছি যে আমার বলাটা শুধু চিকিৎসা দেওয়া নয়, অপচিকিৎসা প্রিভেন্ট করাটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। তাহলে প্রিগাবালিন হচ্ছে কিছু নিউরোপ্যাথি, যেগুলো টক্সিক মেটাবলিক নিউরোপ্যাথি, ওগুলোর মধ্যে কিছু as well as pregabalin has modulates the pain sensitivity and increases the tolerance to the pain receptor stimulation, and by both these effects some of the patient, which is likely to be actually 40% of the patients with diffuse pain and neuropathic pain, advanced neuropathic pain, may benefit from pregabalin or gabapentin. So none of these drugs are easily prescribing drugs. That should not be prescribed in the way the companies are promoting to us. ধন্যবাদ স্যার। আমাদের আজকের সেশনে চেয়ারপারসন স্যার প্রফেসর রুবেদ আমিন স্যার আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আমি প্রফেসর রুবেদ আমিন স্যারকে কিছু বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে অত্যন্ত দুঃখিত, আসলে আমি খুলনাতে একটা প্রোগ্রামে এসেছিলাম হেলদি সিটির, মেয়র সাহেবের সঙ্গে থাকাতে আমি প্রথম থেকে আসলে থাকতে পারিনি। এটা আমার জন্য একটা বিরাট দুর্ভাগ্য, কারণ প্রফেসর মোহাম্মদ রিদওয়ানুর স্যার আমার সরাসরি শিক্ষক, এবং উনি যে টপিকটা নিয়ে কথা বলেন আমি সবসময় কিন্তু মুগ্ধ হয়ে শোনার চেষ্টা করি, কারণ এটা একটা লার্নিং বিষয়। যখনই স্যার কিছু বলেন এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য যে আমরা সবাই শুনতে পারি। এবং যে টপিকটা নিয়ে উনি আলোচনা করেছেন এটা আমি বলবো যে আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক। এই কারণটা হচ্ছে আমাদের এখানে যখনই একটা এজ পার্সন হয় মোর দেন 40, তাদের একটা কমন একটা কমপ্লেইন থাকে লোয়ার লিম্বে পেইনের, এবং এটা সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ যে আমরা না জানি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য অনেকের সমস্যা হয়, বিশেষ করে ফিজিশিয়ানরা যারা আছে। স্পেশালি আমি বলবো যে টপিকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে আমাদের ট্রেনি ডাক্তারের জন্য, তার কারণ তারা তার কমন কমপ্লেইন গুলো নিয়ে কিন্তু তাদের কাছে আসে। এবং আমরা যদি নন আর্টিকুলারের কথা চিন্তা করি, বিভিন্ন সিস্টেম এবং বিভিন্ন সিস্টেম ছাড়াও ড্রাগস, টক্সিন থেকে শুরু করে অনেকগুলো বিষয় আসলে জড়িত থাকতে পারে লোয়ার লিম পেইন সিনড্রোমের সঙ্গে, এবং কতগুলো স্পেসিফিক সিনড্রোমও কিন্তু লোয়ার লিমের জন্য
রেসপন্সিবল, ইনক্লুডিং ইভেন দ্য ফ্যান্টম পেইন অথবা সাইকোলজিক্যাল পেইন তো আছে। আমি জানি যে স্যার সবগুলো অ্যাড্রেস করবেন, কারণ আমি স্যারের সরাসরি ছাত্র, আমি জানি ওনার পাওয়ার অফ দি চিন্তা ভাবনা এবং ইলিস্ট্রেশন কত দক্ষ। তো আমি আসলে সরি স্যার, আমি মিস করে ফেলছি আপনার টকটা। আমি বলবো আমাদের এডুকেশনের জন্য এবং আমাদের এই সার্ভিসের জন্য এই লেকচারটা রেকর্ডিং থাকবে এবং আমি পরবর্তী সময় অবশ্যই এই লেকচারটা শুনবো। স্যার আমার তরফ থেকে আপনার প্রতি শুভেচ্ছা। আপনি অনেকগুলা জায়গায় স্যার কন্ট্রিবিউট করতেছেন। বিডি ফিজিশিয়ানকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা অনেকবারই সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের স্টুডেন্টদেরকে, পোস্ট গ্রাজুয়েট, আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং যদিও স্টুডেন্ট আছে এমবিবিএস, তাদেরকে স্যারের কাছে সুযোগ করে দেওয়া, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। এবং আমি যখনই সুযোগ পাই, রিভিউ হলেও আমি রেকর্ডিং এ স্যারের টক গুলা শোনার চেষ্টা করি এবং স্যারের মতো করে অথবা ইয়া করে বলার চেষ্টা করি। স্যারকে আমরা আসলে অনেক বড় জায়গায় দেখতে চাই, এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত ইয়া। তার কারণ আমাদের দেশের সব মানুষ কিন্তু এডুকেশন এবং সার্ভিস দুটো নিয়ে একসঙ্গে ভাবেন না। আজকে দেখেন গত কয়েকটা মাস থেকেই রিফরমেশন অফ দ্য এডুকেশন এবং সিস্টেম সার্ভিস, এটা নিয়ে কিন্তু স্যার ক্রমাগত ফেসবুকে আলোড়ন তুলছেন এবং এটাতে আমরা সবাই সম্মত কিন্তু। এবং এটা কত এসেনশিয়াল হয়ে গেছে এটা মনে হয় কোভিড-19 এসে আমরা সবাই টের পাচ্ছি। সারা দুনিয়া কিন্তু এডুকেশন এবং এইসব জায়গায় চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা আসলে কখনো সেই জায়গাটাতে রিফরমেশন শুরু করতে পারিনি। এই জন্য আমার কাছে মনে হয় আমাদের যারা আয়োজক আছেন, বিশেষ করে এহসানকে আমি রিকোয়েস্ট করব, স্যারকে রিফরমেশন অফ দ্য মেডিকেল এডুকেশন এবং সার্ভিস এটা নিয়ে একটা টক যেন আমাদের সকল স্টেক হোল্ডারদেরকে নিয়ে একটু করেন। এটা একটা অসাধারণ লেকচার হবে বলে আমি মনে করি এবং আমরা টাইম ফ্রেম দিয়ে স্যার বক্তৃতা শুনে আমাদের সিনিয়র যারা টিচাররা আছেন, আমাদের স্টেক হোল্ডাররা আছেন, অনেক ব্যক্তিবর্গ আছেন, তাদেরকে নিয়ে করি তাহলে খুব ভালো হবে। আমি এটা পরবর্তী সময় আবার শোনার জন্য আগ্রহ। আমাকে কষ্ট করে ডেকেছেন, আমার দেরি করার জন্য আবার ক্ষমা প্রার্থী চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান ফর লিসেনিং টু মি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার, যে আপনি এত কষ্ট করে এত ঝামেলার মাঝে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। থ্যাংক ইউ স্যার।